So waiting for the opening statement on the screen. Cannot hear you, Eliezer. Sound. Is there? You can use the speaker view. Oh, yeah, sorry. Yes. Today, in the 6th day of the 3rd month of Heavenly Calendar, in the 10th year of Chong-il-Kuk, April 6, 2022, on the daily morning reading Hondoke session 306, we offer our devotion for victory as a hopeful, holy community. Now let's prepare to salute our true parents, God and true parents, our heavenly parents. Chongjin, Champumonimke, Kyombe, Paro. And now join me to recite the family pledge. We are reciting number 2. Our family, the honor of Chong-il-Kuk, pledges to represent and become central to heaven and earth by attaining the heavenly parent and true parents. We pledge to perfect the dutiful family way of filial sons and daughters in our family, patriots in our nation, saints in the world, and divine sons and daughters in heaven and on earth by centering on true love. And now I'm very happy to invite a good brother and a friend, Mr. Mario Salinas of Honduras. He is also the coordinator for the IMAP. The IMAP is the International Media Association for Peace. And he is also the Secretary General for the UPF of the Honduras chapter. So we very honored to have him, and he will do the representative prayer on behalf of all of us. Welcome and thank you, Brother Mario. Buenos días a todos. Es una alegría poderlos encontrar de nuevo y les pido pues que me acompañen en esta mañana preciosa para esta oración de este día, saludando el nuevo día de hoy. Amantísimos Padres Celestiales, Reverendísimo Padre Celestial, amadísima Madre Celestial, victoriosos Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, estamos hoy, tus hijos de la América Central, tus hijos de esta región, de este nuevo mundo, de esta zona continental, de las tierras que tú guardaste para el último capítulo de la historia y poder convertirnos en el puente natural entre la cultura del Pacífico y la nueva cultura del Atlántico, anunciada, dirigida, proyectada, guiada por nuestra Madre verdadera, la Madre de la Paz, la unigénita, quien hoy constantemente hace increíbles esfuerzos, increíble dedicación, increíble devoción, y podemos estar tan alegres de saber, tan confiados de saber que ella está siempre absolutamente conectada en total consulta, en total comunicación con los Padres Celestiales y con el Padre verdadero en el mundo espiritual, y que todas sus providencias están increíblemente alineadas, aquí increíblemente
guiadas con una gran bendición que la humanidad solamente puede ser testigo de un nuevo futuro. Por eso, con esa unión de corazón, con esta devoción como hijos filiales, no queremos distraernos de las eventualidades del mundo, de las circunstancias del mundo, sino concentrarnos en la agenda que ella está guiando. Y por eso, como miembros, como hermanos, como familias bendecidas, como mesías tribales, como familias chumbó y todas las categorías que el cielo ha puesto a nuestra disposición hasta convertirnos en ciudadanos de Chungilguk, queremos mantenernos verticalizados y centralizados alrededor de la Madre verdadera, con las guías directas y las guías y las orientaciones que recibimos de nuestros líderes regionales, como el reverendo Kim, el doctor Chan Chi-Yang y los demás directores regionales que siempre están apoyando todas estas iniciativas. Te ofrezco y te reporto esta oración en mi nombre, Mario Salinas, de la familia Salinas Cardoso, una familia bendecida central. Ayú. Muchas gracias, Mario. Thank you very much for your heartfelt and moving prayer this morning. And now we are very honored and happy to invite our brother, Brian Reda Solano from Costa Rica, who is YSP Secretary General of the International Association of Youth and Students for Peace for our region. And also he's an amazing brother who every day, many days is translating patiently, constantly translating as a wonderful interpreter. So we are very honored to have Brian today to read for the Hondoke session. Welcome and thanks, Brother Brian. Good morning. Thank you, Reverend Tapia, for that kind introduction. I believe I'm going to read in Spanish. I'm going to wait till Eliezer can show the text on screen. Me regala un momento porque no tengo señal en mi computadora. Un momentito, Brian, por favor. Okay. Yeah, let's give him just a little bit of time so he can solve one issue he's having with the computer. Brian, usted tiene el archivo ahí. ¿Lo podría usted compartir, por favor? Sí, señor. Es que yo no puedo compartirlo. Ok. En cualquiera de los dos que usted lo comparte, con ese idioma hablas, ¿ok? Ok, perfecto. Un momento. Okay. Ok, vamos a iniciar la lectura del Hondoke el día de hoy desde las Sagradas Escrituras del Choneguk. Bueno, el libro que hemos estado leyendo, ¿verdad? Que es el Pyonghwa Gyeong. En este caso, el título es El principio fundamental de la paz verdadera. 27 de marzo de 1994. Hotel Lot, Seúl, Corea. Segunda conferencia mundial de la paz de la Federación para la Paz Mundial. Querido presidente Mikhail Gorbachev, distinguidos presidentes, honorables jefes de Estado y Gobierno,
estimados damas y caballeros, me gustaría expresarles mi profunda gratitud por asistir a la segunda Conferencia Mundial de la Paz de la Federación para la Paz Mundial. Solución para los graves problemas mundiales. A medida que entramos en la era de la internacionalización y globalización del siglo XXI, nos enfrentamos a la tarea urgente de superar una gran cantidad de obstáculos difíciles hacia la paz mundial. Tengo la convicción absoluta de que nuestros problemas mundiales tienen una solución si abordamos su raíz fundamental. He dedicado toda mi vida a alcanzar la voluntad del cielo basado en esta convicción. Por favor, permítanme compartirles algunos de estos elementos centrales. Nuestro mundo de hoy se ha vuelto malo y está lleno de conflicto, confusión y odio. Esto sucede tanto en los individuos como en las familias, las sociedades y las naciones. La raíz de toda esta maldad es el conflicto entre la mente y el cuerpo de los seres humanos, un conflicto que comenzó al principio de la historia humana y que se ha perpetuado a través de las eras. Como encarnaciones de la discordia, las personas naturalmente forman familias llenas de conflicto, países divididos por la disputa y un mundo dividido por las luchas. ¿Cuál es el resultado de esto? Un mundo infernal del mal. Este es el más abominable de todos los mundos para el cielo. El origen de este conflicto yace en la relación entre dos individuos, hombre y mujer, que están llenos de conflictos en su interior. Por lo tanto, la solución de nuestras complejas dificultades mundiales es crear unidad entre la mente y el cuerpo y armonizar la relación entre el hombre y la mujer. Si cumplimos con estos dos objetivos, entonces habremos encontrado la solución a los problemas de todo el mundo. ¿Por qué su mente y cuerpo terminaron luchando entre sí? ¿Por qué el hombre y la mujer no han podido establecer armonía y unidad? Mi firme convicción es que a través de la caída humana que se llevó a cabo en los albores de la historia humana, la mente y el cuerpo de los seres humanos se dividieron y surgieron así las luchas entre el hombre y la mujer. El mundo humano se hizo malo y puso a Satanás en su centro. Entonces, el primer paso para solucionar los problemas mundiales es encontrar a Dios. El segundo es arrojar al malvado Satanás, y el tercero es que los hombres y las mujeres consigan la unidad de mente y cuerpo. Dios expulsó a los Adán y Eva caídos del jardín del Edén cuando dejaron a Dios y se hicieron esposo y esposa centrados en Satanás. Cuando tuvieron hijos en ese estado, la humanidad heredó el linaje de Satanás, el cual estaba corrompido. A través del adulterio, el arcángel que se convirtió en Satanás se robó a la novia del cielo. Es un principio del cielo que cuando se establece una relación de amor, ya sea verdadero o falso, se establece la propiedad desde ese momento. Debido a este principio, los antepasados humanos quedaron bajo la propiedad de Satanás. Originalmente, la mente y el cuerpo debieron haberse unido centrados en el amor verdadero de Dios. Sin embargo, antes de que el amor verdadero de Dios tuviera oportunidad de perfeccionarse dentro de la mente humana, la mente se unió al amor falso de Satanás, lo que permitió que éste echara raíces en el cuerpo. La mente debió haber ejercido una polaridad positiva sobre el cuerpo, pero debido a la caída humana, el cuerpo formó otro polo positivo, repeliendo así la mente original y finalmente dominándola. Por esta razón, Dios ha estado trabajando para proyectar el poder del amor verdadero en la mente humana y así poder subyugar absolutamente el cuerpo que está sumergido en el amor falso. Solo cuando ambos estén unificados a través del amor verdadero, la mente y el cuerpo podrán volver al estado en el cual Dios podrá morar en su interior. Tenemos que obedecer los mandamientos de la conciencia. A través de la caída, nuestros antepasados se convirtieron en antepasados falsos. Esto creó la necesidad de religión y de un Mesías. El deber de la religión y el propósito de la llegada del Mesías es acabar con el infierno del amor falso, la vida falsa y el linaje falso que dieron lugar a individuos falsos, familias falsas, sociedades falsas, estados falsos y un mundo falso. La religión y el Mesías deben guiarnos hacia el mundo original del amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero del mundo de los padres verdaderos con Dios en su centro. Dios es un ser relacional y también siente la soledad. Por eso creó el cielo y la tierra, centrado en un ideal relacional y su motivo era encontrar el amor verdadero.
Observen el mundo y verán que está estructurado en pares. El mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal están organizados en relaciones entre sujeto y objeto, como una forma de proporcionar modelos ideales de amor verdadero entre seres humanos. El amor verdadero es la razón por la que las mujeres nacen por el bien de los hombres y los hombres por el bien de las mujeres. Las soluciones a los problemas mundiales se hacen posibles solo cuando nuestra mente y cuerpo y cuando los hombres y las mujeres llegan a vivir con el propósito de unirse mediante el amor verdadero. El amor verdadero solo se encuentra cuando una persona existe. Más bien que yo les di algo ahí. El amor de Satanás es un amor egocéntrico, mientras que el amor de Dios se centra en los demás, por lo que estos dos tipos de amor están en completa contradicción. Para liberar nuestros cuerpos caídos del mundo satánico, debemos saber absolutamente que el Dios invisible es nuestro sujeto ideal de amor verdadero y que debemos alcanzar la posición de un segundo Dios visible al ser sus objetos absolutos. Nuestras mentes y cuerpos deben unirse por medio del Dios invisible y del amor verdadero, y debemos honrar y respetar nuestro corazón, nuestra conciencia, así como honramos y respetamos al mismo Dios. Solo podemos recuperar nuestro ser original al someternos absolutamente a las órdenes de nuestra conciencia. Dios es el Padre de padres, el Maestro de maestros y el Dueño de dueños, lo que forma la base del pensamiento de los tres sujetos, que abarca el cielo y la tierra. Solo a través de la conciencia estos tres pueden formar unidad absoluta y cumplir con el pensamiento de los tres sujetos. Por ende, la conciencia es más importante para nosotros que nuestros padres que nos dieron la vida, más importante que cualquier maestro y más importante que el rey de cualquier país. Entonces, cuando nos elevamos a esa posición, la conciencia se puede convertir en un objeto del amor de Dios. La conciencia no necesita una educación acerca de lo que está bien o mal, sino que debemos honrarla y obedecerla, así como honraríamos y obedeceríamos a Dios. No hay nada de lo que yo haga que no sepa mi conciencia. Porque ella lo ve todo. La conciencia objeta cada vez que el cuerpo planea hacer algo malo. Sin embargo, debido a que el poder del amor egoísta fue más fuerte que el poder de la conciencia desde el momento de la caída, el cuerpo es capaz de dominar a la mente cada vez que lo desee. No habría existido este tipo de problema si la conciencia humana hubiese alcanzado la perfección y luego hubiese formado una relación de amor verdadero con Dios en el jardín del Edén. La familia de Adán en el jardín del Edén debía ser una familia de amor verdadero, de acuerdo con el ideal de Dios. Dios creó a Adán y Eva para que pudieran darle expresión visible a cada tipo de existencia invisible. Dios, el hombre y la mujer estaban en una relación de sujeto y objetos centrados en el amor verdadero. Él creó a los dos seres ancestrales, Adán y Eva, con la expectativa de que se convirtieran en la perfección sustancial de los hijos ideales, el hermano y la hermana ideal, el esposo y la esposa ideal, y los padres ideales que vivieran dentro del corazón de Dios. Dios quería que los hijos perfeccionaran el amor verdadero de forma sustancial y ver a sus compañeros objetos del amor verdadero perfeccionarse como hermanos y hermanas en una familia, como esposo y esposa y como padres. La familia es donde experimentamos los 4 reinos del corazón. El amor es una relación entre padre e hijo, el amor verdadero en una relación entre padre e hijo es vertical. En una relación entre esposo y esposa es horizontal. Y la relación entre hermanos está en un eje de frente y detrás. Dios quería este ideal esférico del amor verdadero. Entonces, la unificación se completa en un punto central donde se convergen los hemisferios superiores e inferiores en el eje central, el eje vertical, perdón. Los hemisferios izquierdo y derecho en el eje horizontal y los hemisferios de adelante y de atrás en el tercer eje. Este punto se convierte en el centro de la fuerza centrípeta. En este punto, los 4 reinos del corazón, es decir, los reinos del amor del hijo, hermano y hermana, esposo y esposa, y padres, se perfeccionan cuando los seres humanos que están centrados en Dios se casan y tienen su primera relación de amor. Este es el lugar central donde da frutos la perfección.
El matrimonio representa entonces la síntesis de las virtudes del cielo, la tierra y la humanidad, y la perfección de todo lo vertical y horizontal, izquierda y derecha, y frente y detrás. En consecuencia, Adán y Eva, como esposo y esposa, siendo los objetos sustanciales más preciados de Dios, estaban destinados a ser los segundos antepasados después de Dios. Ellos se habrían parado desde esta posición como los segundos creadores y habrían heredado todo lo que Dios siente. Ellos habrían disfrutado la alegría de Dios en la posición de hijos, de hermano y hermana, de esposo y esposa y de padres. Su alegría de ser los segundos creadores estaría en la experiencia de tener hijos con quienes pueden experimentar la posición de Dios, el primer creador. Desde esta perspectiva, Dios sería el primer creador, Adán y Eva serían los segundos creadores y los hijos de Adán y Eva serían los terceros creadores. Los segundos y los terceros creadores, Dios, Adán y Eva y sus hijos, habrían establecido un patrón formal, un patrón que habría consagrado el principio fundamental que debería seguir toda la humanidad. Desde la perspectiva de Adán y Eva, habría una conexión entre arriba y abajo, la relación entre padre e hijo, derecha e izquierda, la relación entre esposo y esposa, frente y atrás, la relación fraternal. Esto habría llevado a perfeccionar su familia y habría sido el fundamento unificado de Dios, de Adán y Eva y de sus hijos. Mientras las personas se acercaban a Dios, ellos habrían podido unir la mente y el cuerpo, y al hombre y a la mujer, y habrían formado un fundamento estable donde convergieran la paz, la libertad, la felicidad y la esperanza, formando la base fundamental de la paz. Al tener hijos, Dios les habría permitido a Adán y Eva, que eran los segundos creadores y que eran visibles y sustanciales, participar en la creación de los terceros creadores. Por medio de este proceso, la familia se convierte en el fundamento sobre el que se experimentan los 4 reinos del corazón, de generación en generación. La familia es la base donde cada forma del amor verdadero se puede perfeccionar. De esta forma, la familia alcanza la unidad de Dios y de los seres humanos a través del amor y sirve como el punto de partida hacia la perfección que nos permite establecer la propiedad verdadera en el cielo y en la tierra. Esta es otra forma de decir que la familia es el origen por el que llegamos a tener hijos, hermanos y hermanas, esposo o esposa y padres. Solo en esas familias podemos encontrar hombres y mujeres que han completado la unidad entre mente y cuerpo, y solo en esas familias podemos encontrar esposos y esposas que han alcanzado la unidad ideal entre el hombre y la mujer. Tales familias son el punto de partida de los padres ideales. Aquí también podemos ver la creación de un modelo centrado en el amor verdadero para la perfección de los hijos, los hermanos y hermanas, el esposo y la esposa y los padres. El ideal de la creación era que se expandiera este modelo, no solo en el nivel nacional o mundial, sino también en todo el cosmos. Así sería posible crear una nación basada en un modelo de familia y un mundo y un cosmos basados en un modelo de familia. Palabra de los padres verdaderos. Thank you very much, Brian, for this wonderful reading. And now I would like to welcome our elder brother, Dr. Chang Shikyang. He is the chairman of the Latin America, we call Chong Wei Won. And also he's the president of the UPF for our region of Central America and the Caribbean region. We are very honored to invite such an older brother who worked as a personal assistant of true parents for many years and having very important missions directly working with our true parents. One of the most spectacular missions was the Middle East Peace Initiative. So we are very honored, and please join me to welcome warmly with a round of applause our brother, Dr. Chong Shikyang. Thank you, Reverend Tapir, for your generous introduction. Good morning, dear brothers and sisters. Buenos dias. Good to see you this morning again.
This morning we heard a very historical speech that Father delivered 1994 in Seoul Lotte Hotel. So Seoul, middle of Seoul downtown. Especially as Father started greetings to Mikhail Gorbachev, former president of Russia. He was attended there after he retired from his president position. Father addressed very much principal point of view about the peace. What is the meaning of the peace? What is the key to resolve the problems? So we listen from Father's word this morning. I'm going to make conclusion that 3 keywords of Father's in my conclusion speech. So I want to share some historical the scenery pictures with you about President Gorbachev, and that will connect with Ukraine situation right now. Let me share screen. Do you see this picture? Can you see that? Yes, it's Yes. good. Yeah, you see, this is beautiful picture. April 11, actually soon that anniversary coming, right? Today is April 7, 6. 1990, April 11. They're like 30 years before, right? 32 years. So at Kremlin, at that time, Gorbachev was the head of Russia Union. Before dismiss Russia Union, Ukraine was part of Russia. So that time, Gorbachev and Reagan, 2 of them was top head of world leader. Even Gorbachev and Russia was more stronger than any other country. So it was not easy to meet him, especially Father as an anti-communist, well-known worldwide anti-communist. But Father didn't go by himself. Father accompanied 30 current and former heads of state together. That's why Gorbachev welcomed Father and all other heads of state. So we have to understand the meaning and importance of mission of UPF. So one of the UPF mission is that, so, make the highway, open the road to, true parent, the Providence, by having meeting and associate and cooperation with heads of state, because of heads of state have legally authority. They are the decision maker of policy of their nation, their region, and even world. That's why understanding of God's providence from heads of state is very important. So under the UPF, we have 7 layers to do this work. Between Father and Gorbachev, beautiful First Lady. So she was so kind, really nice, but unfortunately she passed away, right? We lost her, and Father even went to spirit world. Only Mr. Gorbachev, still, he's over 90 years old. Still, he's healthy. He's communicating with us. So that was a beautiful momentum. That time, Father requested to Gorbachev a revolutionary idea. Father suggests, mentioned to the Gorbachev, and he had meeting with him, tone down the
statue of Lenin, the founder of communism. This was, it was incredible kind of request to Gorbachev. But Father knew Mr. Gorbachev has been studying change his mind toward communism. So already internal revolution started to happen. For Father knew that, and Father declared the communism cannot go over 70 years. So revolution occurred in 1917, right? 1917. So Father saw the providential point of view, time has come to declare this, the end of communism. That's why Father challenged to the head of communism, Mr. Gorbachev, directly remove and destroy of statue of Lenin. There was revolutionary request. And Mr. Gorbachev said, please wait for a while. Please wait. He didn't against. He said, please wait for a while. And another father suggests, I'm going to move my people, unification members, 500,000 of UC members to Russia. Please welcome them. So, there was like a revolutionary suggestions. And, Gorbachev started his, revolutionary action to change the nation. There was, as you understand, two words, glasnost and perestroika. Glasnost means openness. This open, for instance, allow freedom of press and the freedom of meeting, public meeting. Like he tried this glasnost, like open Russia to the world. And the second, perestroika. Perestroika means like reconstruction by a revolutionary change of economic and the political system. This perestroika and glasnost was to catch praise, to change Russia from communism to modern society. It was revolution actually. And the father suggested one more idea. Father said, now you have to learn. Russian youth, young people have to learn about democracy and capitalism. Please send the 3,000 students to America. I'm going to educate them. So father suggested, Gorbachev accepted. And right after father's visitation of Russia, these 3,000 college students, young people start visiting to America. And we start education them. And they started to learn about democracy and capitalism. So those 4,000, actually father invited 4,000, but 3,000 came. The first, 375 professors and students joined. So altogether 3,000 educated. Then suddenly, you see this picture, right? New York and Washington, they came. And later, internally, in the middle of this perestroika and glasnost, some conservative guys, against Prime Minister Gorbachev decision. And when Gorbachev was vacation in the local side, suddenly 3 head of leader centering on vice president, even Vice President Yanayev, Vice President Yanayev, and Minister of Interior, and especially head of KGB, Vladimir Khrushchev. These 3 are actually key leader of revolution. They made tried military revolution to get rid of, against Mikhail Gorbachev's perestroika and glasnost. So these 3 guys, head of, think about vice president, head of KGB, head of Minister of Interior, these 3 top guys,
And Gorbachev was, faced incredibly difficult. Later, I will show you where's the picture. This revolution, yeah. So even they mobilized, tank. And Gorbachev was totally arrested, like surrounded by this power. But amazingly, when they tried to attack to the Kremlin, those 3,000 young people, those who educated by European support, they stood up and they went up the street. They blocked this tank. They lay down on the street, risk of their life. Eventually blocked them, and their revolutionary activity was failure, changed. And immediately, Gorbachev come back and arrested them. One of Minister of Interior, he suicide. He shot himself. So this was totally, father actually protected him. Father actually saved him. He knew that. In 1991, he became the president of Russia. There was a march in 1991. And the revolution occurred, anti-revolution, 5 months later, August 19. But they failure, right? After then, 4 months later, December 8th in 1991, officially President Gorbachev declared Russia Union dismissed. That time, Ukraine and Belarus independent. Since 1917, Russia Revolution. So exactly as father predicted, in 73 years, little over 70 years, as father predicted, the communism, dismissed. So Ukraine became independent since that time, already 30 years. After then, Gorbachev retired from his position, Boris Yeltsin success, and father invited him. So he came to Seoul to attend summit. This morning speech, father gave this morning speech in 1994, right? In Seoul Lotte Hotel. So when he came, this is the Hannam-dong, before Cheongpyeong. Cheongpyeong, Cheonjeong-gung, after 2005. This 1994, father's residence was Hannam-dong, middle of Seoul, downtown. This is father's dining room. Father, Gorbachev and Gorbachev's first wife, first lady, and all his staff came. This is incredible, actually, picture. Gorbachev, he just stepped down from the number 1 to 2nd position leader of worldwide. He didn't go, Blue House, the president of South Korea, but he came to father's residence. This was incredible momentum. Yeah. And you see this is father, and Dr. Boibak is translating, and right side, President Gorbachev, and yeah, so, and his staff. So this amazing picture, right? It's humble. So after then, 1991, actually, father met Kim Il-sung. This is North Korea, Pyongyang. Right after 1 year later, meeting with Gorbachev. So that time, father gave very strict, before meet Kim Il-sung, father, you see father's speech, right? Front of the top guys, day before meeting with Kim Il-sung. That time, father clearly mentioned the false ideology of Juche ideology. Juche ideology is not right, false. Father clearly pointed out that. That was incredible, father's speech, yeah.
And he spoke 2 hours, 2 hours, based upon the principle of creation about animals. Father suggests a headwind. And the father said, 주체 ideology, communism, wrong. You have to throw away. It was revolutionary. And the father and the Kim Il-sung made this special agreement. The key point is there's 5. Number 1, allow North and South so families, those who are separated, like 10 million families separate into North and South, reunion of family. That father suggested. And number 2, nuclear energy, only purpose of nuclear power, only used for peaceful, for purpose of peace, not like a weapon. Father already suggested that. Number 3, economic investment, allow investment from all free world. So open door of North Korea to develop, to change the nation. Number 4, father suggests meeting with head of South Korea. So summit between North and South Korea head. Later, actually, that occurred. And number 5, father suggests this was Kim Il-sung, Prime Minister Kim Il-sung's request to father. So develop of Kumgang Diamond Mountain. So in North Korea, we have one of the beautiful, the world class, the best beautiful view in the world of beautiful mountain. So we call it Diamond Mountain. So all authority of Diamond Mountain development, father Kim Il-sung asked to father. These 5 pointers agreed and signed each other. So, and the next day, actually, father met Kim Il-sung like this. So this was another historical picture, right? And after then, we started, communication in the North and South Korea, especially we initiate. You see this, our hotel, Botonga Hotel, and the youth seminar. This seminar was held in Beijing, several times. Our young people went there, and the North Korea sent Kim Il-sung University students to the Beijing, and eventually, by agreement with North and South Korea head, even father and Kim Il-sung, father established Pyeonghwa Peace Automobile Construction Company. So this is number 1, only one, auto, company. Okay, auto motors factory. You see this. This is like a groundbreaking ceremony. After then, start his product coming out. So and I attend at the dedication ceremony of this factory, and I gave a speech on behalf of America. So you see the head table, right? He's head of the Asia Pacific Committee. So so we are making almost like 20 different kind of cars, including bus, still going on. So this advertise of Pyongyang, and after then, President Ju met Kim Jong-un and had a special independent seminar. And after then, President Bush elected. So President Bush, Vice President Cheney invite True Parent, but True Parent couldn't go. So Mr. Ju, President of Washington Times, invited their White House and take picture between elected president and the vice president. So and after Father Songhwa and mother cross country America, I met Ban Ki-moon when he was Secretary General of United Nations at his office. This is his office. So brothers, sisters. Okay, let's finish. Okay, so I described some very important historical moment with pictures. This morning, Father clearly mentioned to resolve the problems, the 3 keys. Mentioned number 1, find God, find God. Number 2,
cast out the evil Satan. Satan exists. We see that the Russian soldiers' behavior these days, right? So we heard a lot of the news, incredible tragedy. This is not the idea from God. This is clearly Satan's. And unity, mind and body, is the starting point of peace. So I would like to suggest, brothers, sisters, in my conclusion, what kind of mindset we should have? What kind of mind we have? Number one, we have to consider. Now, this morning, we are joining from, all Caribbean and all Central America, 21 nations, right? We came from different background, different even race, different language background, different nation, different nationality. But we became brothers and sisters. We called member. Member means brothers and sisters. Family member. We are family church. Family means, connected with blood. And financially, we are one. Economically, all were connected as a family. So we have to consider, we have to treat all humankind are under one family under God, one family under God. Russia, especially, should think about Ukraine is under one God. We are family. If they having that kind of mindset, how can they kill each other? Cannot, right? Number second, we have to treat our elder brothers, elder sisters, younger brothers, younger sisters, young generation, old generation as our extended family. When you meet, when you see elder brothers, elder sisters, you have to see your father's age. You can treat them father, mother, and grandpa, grandma. And even when you see young guys, we have to treat my children and my niece, my nephew. Then we cannot hate each other, right? And the number second, parentism. We have to have parentalism, kind of parentalism, heart of parent. If we have parental heart, we cannot kill each other. We have to embrace. Only parent give, love, give, and give, right? Those 3 points, we have to consider all world citizens are one family under God. And whenever we see elders, youngers, juniors, we have to treat they are extended my family. Then we cannot make a crime. Yeah, how can we make crime? How can we hate each other? How can we hate our relative, our grandfather, our parent, our niece, our nephew? Cannot. And parentism. Once we have parentism, heart of parent, we can embrace all. We can give everything. So Russia, Ukraine, because of lack of this kind of philosophy, this kind of principle, they hate each other, kill each other. This is totally Satan's activity. Once again, so under Heavenly Parent, under Heavenly Holy Community, that's why Mother called. And we are truly one family under God. Aju, thank you. Aju. Thank you very much. 너무 고맙습니다, 회장님. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Yang, for this amazing presentation. And remembering us. Really, we are one family under God, and we are sorry for all people in Ukraine who are suffering. They are also should be part of this family. Thank you very much. And now we are going to have a moment of unison prayer. And before, I want to thank all of you, brothers and sisters, for attending this morning, and also all those who are joining for the first time. Thank you very much for attending. And now let's have a moment of unison prayer together. 하신 아버지 하나님, 오늘 귀한 We are grateful. 마녀와 사랑의 한 시간 돌아가심을 We 감사합니다. appreciate this time 온 세계가 지금 that we can 갈등과 be brothers 미움과 and sisters like that. 죽임과 전쟁으로 오늘 아버지 We 이거 really 계속되고 are 있습니다. 특히 우크라이나 사태에서 the
오늘 참으로 처참한 진영을 볼 때 이를 바라보시는 하나님의 마음이 얼마나 아프시옵니까? 이를 바라보시는 참 아버님, 참 부모님의 심정이 얼마나 힘드시겠사옵니까? 어서 빨리 온 인류가, 우리는 온 인류가 한 가족이며 우리는 온 인류가 만민 형제이며 온 인류가 부모의 마음과 종의 심정으로, 부모의 심정과 종의 몸으로 남은 땅을 위하여 눈물을 흘려야 피를 하늘에 뿌릴 수 있는 그러한 자세를 가지고 오늘 아버지 이 어두운 사탄 세계에 광명의 새 이상과 진리의 빛으로 살아가기에 부족함이 없도록 돌아가야 주시옵기를 간절히 간구하고 원하옵나이다. 만만세 무한하신 존귀와 영광을 세우신 당신의 뜻이 오늘 이 땅 위에 평화와 사랑의 세계를 가져오도록 허락하여 특별히 우크라이나 상태에 너무나 온 세계가 경악을 하고 있습니다. 모든 이블 마인드들을 아버지께서 다 리드하여 주시고 평화와 사랑과 축복과 희망과 소망의 마음만 가르쳐 주시도록 아버지 허락하여 주시옵기를 특별히 간구하고 영광과 찬양이 하늘 부모님 거룩한 하시기를 간절히 빌면서 복음신과 양창식 이름으로 보고하여서 아주 Dear brothers and sisters, thank you very much for this morning hondoke together as one family. And let's continue to pray for the situation in Ukraine. Our troopers have invested a lot of their time and the heart and the tears so that finally the world can realize we're one family under God. We cannot kill each other like that. So we pray that through this conflict, this kind of awareness can come out once for all, that it will also solve the problem of North and South Korea too, and also with China. Thank you very much for participating and success. I wish you success and blessing today in all of your mission. Thank you so much. Okmanse for everyone. Have a blessed day. Thank you. And back to Eliezer. Thank you, Brother Remy. Thank you, Dr. Ian, for your words. Our brother Mario and our brother Brian, thank you very much. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes nosotros queremos enviarles nuestros saludos y nuestros respetos a través de Saranhamnida, Kamsahamnida. Queridos hermanos y hermanas, nos han pedido, vamos a hacer un video regional para mandar nuestras felicitaciones a la Madre Verdadera por la ceremonia de bendición 2022, la ceremonia cósmica Hyojeong. Yo quiero compartir con ustedes más o menos lo que tenemos que hacer. A partir de mañana vamos a empezar a grabar. Si su familia, su grupo familiar también quiere grabarlo, por favor, grábelo. Es muy fácil de hacer, ¿ok? Grábelo en forma horizontal y que se vea bonito, ¿ok? Voy a compartir con ustedes lo que vamos a grabar a partir de mañana. Entonces, si viene toda su familia, si se une toda su familia al Hondoke, entonces vamos a grabarlo. Pero también, por favor, graben su grupo familiar de acuerdo a esto que yo voy a compartir con ustedes, ¿ok? Eliezer, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta ayer. Ok. Ok. Lo más pronto posible, mejor. Entonces yo voy a compartir con ustedes un video para que tengan una idea de lo que vamos a hacer, ¿ok? Un momentito, por favor. Entonces, este es el video. Primero, nuestro presidente regional, el reverendo Kim Sam-sok, va a dar unas palabras de felicitaciones y entusiasmo. Después, todos nosotros
vamos a concluir diciendo felicidades y hacemos el corazón con los dedos, ¿ok? Felicidades. Cuando nuestro presidente regional dice muchas gracias, todos nosotros gritamos también muchas gracias y empezamos a hacer adiós, ¿ok? Vamos a practicar hoy para mañana empezar a hacer esto, ¿ok? Esto es. No sound. Un momento. 펠리스 Ok, otra vez. 감사합니다. 현지인 참부모님 감사합니다. 효정 천주 축복식에 참석하는 모든 신랑 신부들을 우리 신중미 축복 가정들과 함께 축하합니다. 펠리시타시오네스 감사합니다. Felicidades.